Yes, Atul bhai, please go ahead. Atul bhai, go ahead. Please unmute yourself. રેવા લોજ વડોદરા, રોહિત લોજ અમદાવાદ અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ઉપક્રમે આયોજિત ત્રિવેણી મંગળવાર મીટના કર્ણાટક ફેડરેશન, ગુજરાત ફેડરેશન અને મુંબઈ ફેડરેશનમાં આજના પ્રવચન માનવ ઉત્ક્રાંતિ અને પ્રગતિના વક્તા પ્રદીપજી, રમેશભાઈ ડોલિયા તેમજ કૌસ્તુભજી તેમજ આજની સભામાં હાજર સર્વે સભ્યો અને મોડરેટર શ્રી તરલભાઈ મુનશી નું સ્વાગત કરું છું. સભાની શરૂઆત કેશવરબેન આપણને વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી કરાવશે. કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden light, vibrant in every atom. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden love, embracing all in oneness. Oh, hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee. May each who feels himself as one with thee. know he is also one with every other. No, he is also one with every other. Shanti, Shanti, Shanti. કેશવબેન, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે હું શ્રી તરલભાઈ મુનશીને આજની સભાની આગળની કાર્ય માટે આમંત્રિત કરું છું. તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. Thank you, Atul bhai. Pradeep ji, welcome. Ramesh ji, welcome. Kaustubh, welcome. Thank you. और ईश्वर जी, thank you, Atul bhai. Thank you, everyone. Let me give small introduction of Pradeep ji. प्रदीप जी MS हैं और बायोटेक्नोलॉजी में उन्होंने मास्टर्स किया है. एक ऑर्गेनिक कंपनी के लिए वे बिजनेस मैनेजर के रूप में कार्य करते हैं और हाइड्रोपोनिक्स के लिए एक पेशेवर सलाहकार भी हैं. ये तीसरी पीढ़ी के थियोसॉफिस्ट हैं. उनका बचपन स्वाभाविक रूप में थियोसॉफी के परिचय में और थियोसॉफी की परिधि में ही बीता. वो 2002 में सक्रिय सदस्य बन गए और कर्नाटक के विभिन्न थियोसॉफिकल लॉज में व्याख्यान दे रहे हैं. यूथ जो YIT है हमारा, उसमें भी बहुत एक्टिव है और त्रिवेणी पर तो आते ही रहते हैं. आइए, आपका स्वागत है. प्लीज गो अहेड. Thank you, Taral ji, for your introduction. It's always nice to be back in Triveni meetings. I personally like it. Thank you, sir. Today, I have selected a chapter from the book, The World Around Us. As you all know, this is a compilation of Madam Dr. Radha Burnier's various articles from the Watchtower. It was compiled by our very own brother C.A. Shinde. So The World Around Us is a very beautiful book. I enjoy reading it. I read chapter by chapters, article by articles. And every time I read them, what I feel is, whenever those articles were written, but they're so relevant for every day. Even today, when we read, we feel as if Madam Radha Burnier is commenting on something that is happening today. So she was so in touch and doing follow-up with everything that's happening in the world. I think she was a very voracious reader. She has quoted various examples, various people for any current affair, and always commenting from a theosophical point of view. So that's what this book, gives an impression for the reader. And what I have selected is the chapter Human Evolution and Progress. This is a wonderful section where Madam Radha Burnier had written various articles about human evolution and the progress. From here, what's next?
So this is the main question. So I collected her various statements and I made it into a series of talk for about 40 minutes. Of course, into 2 parts. So the first question is human a part of accidental evolution? What is accidental evolution? Like most of the scientists, not all, most of them, who take this materialistic view of evolution, what does they say? They say that evolution happened from microorganisms till the human based on certain facts. And these facts are the urge to survive, the urge to reproduce, and the urge to live. So these urge in every life form, that led to evolution. And the process of evolution happened through genetic mutations and physical adaptations to the external environment. So that is the materialistic view. So if something happened by accident, a mutation, a change, and that led to a new form, that's what people think. All this is by chance, by accident, by permutations and combinations of various genes that led to different phenotypes, meaning different forms. But however, some scientists who have completely understood this process of evolution, who have completely understood the structure of each life form, they don't believe in this concept. They never think such complex developments couldn't have happened just by accident. And one of the scientists, Sir Fred Hoyle, he mentioned that human beings depend on their functioning on the 200,000 chains of amino acids. So we all know these amino acids, they're arranged in a particular pattern, and their arrangement leads to a chain of amino acid, which are further folded to form a specific shape, and that is called a protein. For every functioning of this human body, the physical body, these amino acids, these proteins are the basic fundamental molecules, and they give rise to different forms, different structures, and hence different patterns. So the arrangement in a particular pattern for a particular function, for a particular structure, he says, it cannot be mere accident. It cannot be mere by chance, by permutation or by combination. And he further speculate, Sir Fred Hoyle, a scientist, he further speculate that the possibility of life having come from some other part of the universe and the re-emergence of intelligence over a distance of space and time. So what does he mean? He said all these structures, the formation in the evolution, the forms, various forms, this cannot be by mere accident. This cannot be by mere combinations, by mere chance, by mere adaptations. Somewhere a blueprint was already produced, which got manifested in this universe. Or these forms had come from a different universe. It has traveled in space and time and just got manifested or re-emerged out of intelligence. So re-emergence of intelligence at a different space and time. So this is what the scientist
believe. The complexity of life is bewildering, and the beauty and order inherent in the process and structure of the universe stun the imagination. So if one can imagine how these forms in the evolution happen, it really stuns them. It becomes highly impossible for one to simply accept that such complex forms, complex functions could have happened by a mere accident, by a mere chance, by mere mutations. It's impossible. So if you really study the structure, the process of evolution of the various life forms, how they evolved, finally culminating into a human form, it really surprises us a lot. And one cannot help but believe that there is some force which has already decided all these forms at various stages. Otherwise, such complex things couldn't have happened, couldn't have formed by a just event of accident. So therefore, Madam Radha Burnier, she says, the beauty and order inherent in the process and structure. So if you study the process of evolution, if you study the structure of every life form at various structure, at every level there is a beauty and there is an order. So there is beauty and order. And if you can appreciate the beauty, and if you can understand the order, the meaning, and you will definitely be surprised that such beautiful things and such orderly things cannot happen by mere accidents, cannot happen by mere mutations, cannot happen by mere adaptability or environmental circumstances. There has to be some force that is acting, which has brought this beauty and order. Now, what is next? Is a man an unfinished animal? Is the next question. Many biologists, evolutionary biologists, they believe that the human form is still not complete. Even though we all have evolved from animal kingdom, the human form is not complete. There is something next to this. And definitely, human is not a complete animal. He is an unfinished animal form. So there is something next in this evolution. This is not the end. This is what scientists believe. Now, Dr. Radha Burnier, she's asking us this question. Is human just an unfinished animal? Is that all what we are living? To become a finished animal, finished product? Is that our aim? Is that the final goal of this evolution? Just to become a finished product, an outwardly looking perfect creature? Or is there something meaningful to this process? Although physical man may be the culmination of evolution process described by the biologists, but the possibility latent within him is infinitely greater than that of shaping into a perfect animal form. This madam is commenting here. She says, the possibilities that are latent, that are hidden in this human life or human beings, those possibilities are much greater than simply taking this evolution to a final stage where human becomes a perfect animal form. The latent or the hidden possibilities are so massive, are so infinitely great, that such a
such a silly thing of just to make a complete animal form, just to create a perfect animal form cannot be the goal of such immensely, infinitely great possibilities in the human. So that definitely cannot be the final goal. The soul of man is immortal, and its future and growth have no limit. The soul that resides in these human forms, even though the human form is a product of evolution that we all have understood, but the soul that resides inside this human form, that is immortal. And the future of that soul and the growth of that soul has no limits. Man, what is man then? Who is man then? Man is both human form and human being. So this is what we need to understand here. Man is not just the human form, the product of this evolution. He is also the human being. So who is being? Who is residing? Who is here in this human form? And the fusion of this human form with that human being, someone who resides in this form, who is living in this form, using this form as a tool, and man is both of this human form and human being. So you cannot separate them, or you cannot say the destiny of human form itself is the destiny of the human being. The human form has been evolved and is shaped according to the process of nature and the laws of evolution. We all know that. As the human form evolves, life and consciousness manifest themselves more fully. So as the human form evolves, so if the scientists, what they're saying, this is not the end of the human form, there is something more to this. Man is still an unfinished animal, and the finished product is yet to come, and there is always next in the future, next in the evolution process. But the life and consciousness, which is in this human form, and that life and consciousness will manifest more and more in the future. Now, if we say that the consciousness, the life and the consciousness will manifest more and more, what does it mean? Does it mean that the consciousness is growing? Does it mean that the consciousness is evolving? No. Consciousness is always a complete, pure, and perfect thing. It's always complete, it's pure, and it's perfect. There is nothing like a smaller consciousness and a evolved consciousness. It is just perfect. But the difference is, it is hidden, it is latent. It is not completely manifested at every level. Consciousness manifests. The level of manifestation of consciousness depends on the level of evolution of that particular form. So if the human form has evolved till now, let's say this is not the end. So that means to say, the consciousness that has manifested till now, this is not the end. Consciousness and life is yet to manifest completely in future. And H.P. Blavatsky says in The Secret Doctrine that human forms have existed in eternity as astral and ethereal prototypes, and later manifest and becomes objectivized. So now here, HVB's statement gives a different dimension to this topic now. So we think the forms evolved slowly and steadily on this earth.
But according to H.P. Blavatsky, the prototypes of these forms were already done, or they already existed in the astral and the ethereal worlds. And the forms that are here, that are visible to this physical eye, the forms that have evolved through evolution, they're nothing but the manifestation of those prototypic forms which were in the astral world, in the ethereal world. So, it is not only the consciousness that is slowly manifesting at various levels using various forms, but the forms itself, Rupa, they had their prototypes in those divine worlds or the higher worlds. The brain, being part of the physical system, is not different from the body, right? So the brain is a part of this body and acts as a physical entity. Inherent in brain are the traits which comes down from the animal and vegetable kingdom. Traits means habits or any functioning. Traits, characters. So the human brain has these characters, these habits that have come down, or rather, that has come up from the animal and vegetable kingdom, because the forms have evolved from those levels, right? So each form gave rise to a different form, and hence the brain, being a part of this physical body, has also evolved through these forms, has underwent this process of evolution. And therefore, the characters and behaviors and habits, it has also carried from these vegetable and animal kingdom. And the brain sometimes behaves, or its functioning is bound to that previous vegetable and animal kingdom's behavior or traits. And that bondage of the brain to its previous habits, to its previous characters, is called the karmic bondage. And this creates a cycle of function, cycle of habits, which is called as a cycle of karma. And therefore, we think that the human form, which is still struggling to evolve, at one stage or on one phase, it is not giving up the previous characters, previous habits, but at the other phase, it is trying to evolve, trying to become something new. So this friction is what led to the process of evolution, where there is one force that strive to retain the previous forms, strive to retain the previous habits, previous functioning very strongly. And there is one force that is pulling upwards that tries to attain new characters, new traits, new functionings, new habits, new adaptations. And these two opposite poles of force, this is which has led to evolution and decided various forms. So therefore, human brain is also bound to this karmic bondage, that is bound to these previous habits that it has got from the animal kingdom. And therefore, it behaves to hold on to these characters, hold on to these traits, at the same time tries to evolve to become a better form. Now, Annie Besant and J. Krishnamurti, they both have spoken a lot about change in the very cells of the brain. They cannot change as long as we are in the cycle of bondage, that is the cycle of karma, that is of mechanical action. So as long as we are bound to this karmic bondage, the cycle of karma, until we cannot change, we cannot bring about a change in the brain, in the cells of the brain, to become something new. The beauty of human life lies in the possibility of seeing this and breaking out of this. And hence,
our goal is not to become a finished animal, is just not to become a finished animal, but something much greater, which is called a spiritual being. So our goal in this evolution is not just to become a finished animal, a complete form. There is a necessity, or a goal is to allow the consciousness, which is always perfect, pure, and complete, to manifest to its full to its full potential. To allow the consciousness to manifest and to bring up, for that, it is possible only if we can bring about a change in the very basic thing, that is the cells of the brain. And unless we bring this change, it is not possible to become a spiritual being, which is the ultimate goal, which should be the ultimate goal of our evolution. And then, what is future of humanity then? Then what is the future of humanity? Future of humanity lies in the way human consciousness will unfold into finer dimensions and awareness. So the future of humanity is nothing but, or it is dependent on how much the consciousness is manifested, is unfolded into a finer dimensions and awareness. It will not be the direction of more intellectual development or knowledge accumulation, but it will be a transmutation of consciousness, which will illumine the mind with a new kind of intuition, insight, or pratibha. So it is the future of mankind, or the humanity, is just not to accumulate more and more knowledge, to accumulate more and more intellectual developmental skills, but to allow the consciousness to unfold, to manifest and illumine our mind with a new kind of intuition. So therefore, the preparation for this evolution, the future humanity, it completely and clearly lies in shedding many concepts. Unless we give up many concepts, shedding many memories and prejudices. So unless we give up the older concepts, older memories and prejudice, it is impossible for the humanity to go ahead for the complete unfoldment of the consciousness. And finally, Madam, this is Radha Burnier's words. She says, universal brotherhood open the door to the future of humanity. So universal brotherhood is the key to the future of humanity. It is a passport to unlimited knowledge of hidden truth and extraordinary meaning of life, because only through universal brotherhood it is possible to realize the link between knowledge and wisdom and lead a life which is free from prejudice and which is open, pure, and universal. So I'll stop here and I'll continue the next part later. Thank you so much, Pradeep bhai. Right on the time. रमेश जी वेलकम. आपका एक छोटा सा परिचय दे दूं. रमेश जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं पेशे से, और उन्होंने LIC ऑफ इंडिया में डिविजनल मैनेजर की तरह सर्विस की हुई है, और सन 2000 में वे रिटायर हुए. He has joined Theosophical Society in Ahmedabad in year 2010, और उसके बाद वो अहमदाबाद लॉज के इस वक्त प्रेसिडेंट भी हैं. बहुत ही एक्टिव हैं. साथ ही साथ न सिर्फ वीकली सारी कक्षाएं लेते हैं या लेक्चर्स लेते हैं, परंतु और अलग अलग जगहों पर भी उनके लेक्चर्स होते हैं. खासकर वे एक ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन में उन्होंने बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं, और पूरे गुजरात में वे जाकर आई डोनेशन के लिए सामान्य जनता को भी प्रेरित करते हैं. बहुत बड़ा काम करते हैं. आइए आपका गुजराती में आप आज का विषय कहिए. धन्यवाद. ये अनम्यूट कर लीजिए. थैंक यू. Am I audible?
Yes, yes, sir. You are right. Oh, thank you. Thank you, Taralji, for my introduction. આજે ધ વર્લ્ડ અરાઉન્ડ અસ નામના પુસ્તકમાં શ્રી રાધા બર્નિયરજીએ જે પોતાના વિચારો રજૂ કર્યા છે તેમાંથી માનવ ઉત્ક્રાંતિ અને પ્રગતિ ચેપ્ટર જે પ્રદીપજીએ પસંદ કર્યું છે અને એના ઉપર એમણે અંગ્રેજીમાં જે વાતો રજૂ કરી એને શોર્ટમાં હું ગુજરાતીની અંદર રજૂ કરવાનો પ્રયત્ન કરું છું. અને એક પહેલા પ્રશ્નથી શરૂઆત કરે છે કે શું માનવી એક આકસ્મિક ઉત્ક્રાંતિનું ફળ છે કે પછી પ્રગતિનો ફળ? ભૌતિક અર્થમાં આવી ઉત્ક્રાંતિ સાથે ઘણા વૈજ્ઞાનિકોએ પ્રશ્નો ઉભા કરી અને પડકારેલ છે. સર ફ્રેડ હેડલીએ તો નોંધ્યું છે કે મનુષ્યએ તેની કાર્યવાહી માટે 2 લાખ એમિનો એસિડ્સના અણુઓને ક્રમિક ગોઠવણી પર આધારિત છે. તેઓના મનુષ્યના મુજબ આવી વ્યવસ્થા કોઈ આકસ્મિક ન હોઈ શકે. વાત સાચી જ છે કે આટલા બધા અણુઓને ક્રમિક રીતે ગોઠવે અને તે પાછું દરેક પરિસ્થિતિમાં અને દરેક સિચ્યુએશનમાં ગોઠવતા જવું એ શક્ય નથી. અને પૃથ્વી પર તો ઘણી જાતના ફોર્મ્સ હોય છે, એટલે એ બધાની દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો એ શક્ય છે જ કે આ એક અકસ્માત નથી, કોઈ એક શક્તિની પ્રક્રિયાનો આ એક ભાગ છે. તેઓના અનુમાન મુજબ આવી વ્યવસ્થા કોઈ આકસ્મિક ન હોઈ શકે. આગળ વધતા એ જણાવે છે કે શક્ય છે કે જીવો બ્રહ્માંડના કોઈ બીજા ભાગમાંથી આવ્યા હોય અને શક્ય છે કે જીવો વિકાસ અને તેઓનો વિકાસ સમય અને કાળના અંતરમાં થતો ગયો હોય અને અત્યારનો મનુષ્ય એમાંથી બહાર આવ્યો હોય. આ જાતના ઘણા વ્યૂ પણ છે જ. જીવનની જટિલતા આશ્ચર્યચકિત કરી દે છે અને તે પ્રક્રિયામાં રહેલ ક્રમ અને સૌંદર્ય આપણા ધારણાઓને હતપ્રભ કરી નાખે છે. કારણ કે એ એટલા બધા વિકસિત સ્વરૂપમાં અને અવિકસિત સ્વરૂપમાં પણ આપણી સામે દેખાય છે. એટલે એમ લાગે કે એવી કોઈક પ્રક્રિયા જરૂર છે જ કે જે આની અંદર કાર્ય કરી રહી છે. અને આ જાતે જાતે વિકસે છે એવું પણ નથી. એ ઘણા બધા વાતાવરણ ને એના અણુઓને એ બધાના બંધારણ પર આધારિત છે. શું મનુષ્ય એ અવિકસિત પશુ છે? આવો એક વિચાર લઈને રાધા બર્નિયરજી આગળ કહે છે કે શરીર મનુષ્ય ઉત્ક્રાંતિની પ્રક્રિયાની પરિકાષ્ઠા રૂપે હોઈ શકે, આવું બાયોલોજિસ્ટો પણ વર્ણવે છે. પરંતુ તેનામાં છુપાયેલ અંદરની શક્તિઓ એક પૂર્ણ પશુના આકારમાં અવતરણ પામે તેનાથી ઘણી વધુ છે. મનુષ્યનો આત્મા અમર છે અને તેના ભવિષ્યના વિકાસની કોઈ સીમા નથી. એટલે આ જોતા એમ લાગે કે કોઈ એક નાની પ્રક્રિયાથી આ વસ્તુ બની નથી, પણ ઘણા મોટા લેવલે આ વસ્તુ, ઘણા મોટા લેવલે ચૈતન્યની પ્રક્રિયાનો આ ભાગ બની રહ્યો છે. મનુષ્ય બંને છે, મનુષ્ય આકાર અને જીવંત મનુષ્ય. મનુષ્યનો દેહ કુદરતની પ્રક્રિયા અને ઉત્ક્રાંતિના નિયમ મુજબ ઘડાતો ગયો છે. જેમ જેમ મનુષ્ય દેહ વિકસતો ગયો, જીવન અને ચેતના જાતે જ પૂર્ણ રીતે પ્રગટ થતા ગયા. ચૈતન્ય હંમેશા છુપાયેલ હોઈ શકે જ્યાં સુધી એવું એને માળખું ન મળ્યું હોય કે જેમાં એ પ્રગટ થઈ શકે. મેડમ બ્લેવેટ્સ્કી સિક્રેટ ડોક્ટ્રીનમાં કહે છે કે મનુષ્ય સ્વરૂપ અનંત કાળમાં અપાર્થિવ અને ઇથરિક હતો, તે પાછળથી વિકસતા નિયતિ પ્રમાણે પ્રગટ થતો ગયો. મગજ શરીરનો ભાગ છે, એટલે તેનાથી જુદો ભાગ નથી. આ મગજમાં વિશિષ્ટ ગુણો વનસ્પતિ અને પશુ જગતમાંથી ઉતરી આવે છે. આપણે ઉત્ક્રાંતિની રીતે વિચારીએ તો કે એમાંથી જ ઉત્ક્રાંતિ થતા ચેતનાનો વિકાસ થતા થતા મનુષ્ય સ્વરૂપે આવ્યો હોય એમ કહી. આ પ્રક્રિયાને કર્મબંધન કહે છે. આથી સ્વાભાવિક છે કે મગજના મૂળભૂત ગુણો કાળચક્રની ગતિ મુજબ જ વર્તે છે.
મેડમ એની બેસન્ટ અને જી કૃષ્ણમૂર્તિએ મગજના સેલ્સ એટલે કે અણુઓમાં થતા ફેરફારોને વર્ણવ્યા છે. જ્યાં સુધી આપણે કર્મચક્રના બંધનમાં છીએ ત્યાં સુધી તે બદલાઈ ન શકે, કારણ કે આ એક યાંત્રિક પ્રક્રિયા છે અને કેટલાય જન્મોનો એની અંદર ભાગ હોય છે, એટલે તમે એકદમ એને બદલી શકો એવું ન બની શકે. અમુક જન્મોના કાર્યથી તમે અમુક રીતે પ્રયત્ન કરો તો ચોક્કસ એમાં ફેર થઈ શકે. માનવીના જીવનની આ વિશિષ્ટતા છે કે તેનામાં આ જોઈ શકવાની શક્યતાઓ છે અને તેમાંથી બહાર નીકળવાની પણ શક્યતાઓ છે. આથી જ આપણું લક્ષ્ય પૂર્ણ પશુ બનવાનું નથી, પણ તેનાથી ઘણી ઘણી ઉત્તમ ભૂમિકામાં એક આધ્યાત્મિક અસ્તિત્વનું છે. આ જે બધા પશુ અને વનસ્પતિ ને બધાનો છે તે ભૌતિક વિકાસ થતો હોય છે, પણ આધ્યાત્મિક વિકાસની વાત આવે છે ત્યારે માનવી અને આત્માની વાત વચ્ચે જરૂરથી આવી જાય છે. એ તરફ આપણું ધ્યાન દોરે છે. માનવી ભૂતકાળે ભૂલી અને છુપાયેલી શક્તિઓને બહાર લાવે છે, અને તે કોઈ શરતો કે પરિસ્થિતિના આધીન નથી, તે કોઈ યાંત્રિક પ્રક્રિયાનો ભાગ નથી, તે સર્વને છોડીને ખીલી ઉઠે છે. તો હવે મેડમ રાધાજી માનવીનું ભવિષ્ય વિશે વાત કરે છે કે માનવીના ઉન્નત ભવિષ્યનો આધાર માનવીની ચેતના સાચી દિશામાં જાગૃત થાય તેના પર છે. વધુ જ્ઞાન સંગ્રહ કે બૌદ્ધિક વિકાસની દિશા નહીં, ચૈતન્યનું એવું પરિવર્તન કે જે મનને નવી જાતના અંતર્જ્ઞાન કે આંતરિક પ્રતિભાને પ્રકાશિત કરે. આ તૈયારી માટે ઘણા ખ્યાલો અને પૂર્વગ્રહોને રોકવા પડશે, જે આપણે રોકી રહ્યા છે. સેંકડો વર્ષોથી મનુષ્યનો સ્વભાવ એવો જ છે કે તેને પોતાની ટેવો છોડવાની કે બદલવાની તૈયારી નથી. વૈશ્વિક બંધુત્વ માનવીના ભવિષ્યને માટે દ્વાર ખોલી નાખે છે. આ વૈશ્વિક બંધુત્વની વાત જે આવે છે ને, તે આમ એક જ વસ્તુ દેખાય છે કે વૈશ્વિક બંધુત્વ, પણ વૈશ્વિક બંધુત્વને તમારા મગજની અંદર અને વિચારોની અંદર લાવવા માટે તમારે કેટલા બધા માનસિક ફેરફારો કરવા પડે, એનો જો વિચાર કરો તો એમ કહેવાય કે ચોક્કસ વૈશ્વિક બંધુત્વ એ દ્વાર ખોલી શકે છે. કારણ કે ત્યાર પછી આપણે બધા જ મનુષ્યોની સાથે તમારું જે ઐક્ય, જે આપણે પ્રાર્થનામાં કહીએ છીએ, who feels himself as one with every other, એ ત્યારે જ આવી શકે જ્યારે વૈશ્વિક બંધુત્વ એના મગજમાં ખીલે ત્યારે. અને વૈશ્વિક બંધુત્વ ખીલવા એને મગજના કેટલાય બધા ખ્યાલોને બદલવા પડે, કેટલાય ગ્રહો, પૂર્વગ્રહો, ખ્યાલો, તમારા બીજા કંઈ જે કંઈ આની અંદર ભરાયેલા કચરાઓ હોય એ બધું કાઢવું જ પડે, અને નવો કચરો ના આવે એની કેર લેવી પડે. આ ઢંકાયેલ સત્યનું અસીમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની કૂંચી છે. ચોક્કસ આ કૂંચી છે જ, પણ એને પૂર્ણ રીતે તમે સ્વીકારો, અપનાવો અને જીવનમાં ઉતારો તો. વાત કરવી, સમજવી પણ બહુ અઘરી નથી, સમજાવવી પણ કદાચ અઘરી નથી, પણ એને અપનાવવીની વાત આવે છે ત્યારે ઘણા બધા આપણી પાસે પૂર્વગ્રહો કે અરે આને આ મારી જોડે આમ જ કરે છે, એની જોડે હું વળી ક્યાં બંધુત્વ કરવા બેસું, એવી બધી વાતો ઉપસી આવે છે. આ ઢંકાયેલ સત્યનું અસીમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની જે આ કૂંચી છે એને આપણે જોઈ, જે જીવનના ઉચ્ચ સ્તરને રજૂ કરે છે, માનવીને જ્ઞાન અને શાણપણ વચ્ચેની સાંકળ બનાવે છે. કારણ કે એનું જ્ઞાન તો ઘણું બધું એ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, પણ શાણપણ એને જીવનમાં ઉતારવું અને એને કેટલાય એની અંદર એને પોતે ભોગ આપવો પડે તેની માટેની એની તૈયારીઓ, આ બધી વસ્તુઓ એની અંદર ખૂબ જરૂરી છે. એટલે જ એમ કે છે ને કે માન્ય તમે વૈશ્વિક બંધુત્વ આવી જાય તો ઘણી બધી વસ્તુઓ શક્ય બને અને માનવીનું એક આખું સ્તર ઉચ્ચ સ્તરે આવી જાય. આમાં એક છે કે બધા જ માનવો બધાને માને એવું બનવાનું નથી, એટલે દરેક માનવીએ પોતાનો વિચાર કરવાનો છે, મારે વૈશ્વિક બંધુત્વ વિકસાવવાનું છે.
વિશ્વ બંધુત્વ મને સ્વીકારે એવી વાત કરવા જશે તો નહીં શક્ય બને. એટલે માનવીએ ત્યાંથી જ શરૂઆત કરવાની છે કે હું વિશ્વ બંધુત્વને સ્વીકારું. માનવીને જ્ઞાન અને શાણપણ વચ્ચેની સાંકળ આ વિશ્વ બંધુત્વ બનાવી શકે છે અને એવી જિંદગી તરફ દોરી જાય છે કે જે સંશય મુક્ત, ખુલ્લું, શુદ્ધ અને વૈશ્વિક હોય. હું ફરી રિપીટ કરું છું, સંશય મુક્ત, ખુલ્લું, શુદ્ધ અને વૈશ્વિક હોય. આભાર. थैंक यू सो मच रमेश भाई, बिल्कुल राइट टाइम पर તમે एकदम शुरू करी. और कौस्तुभ भाई आपका ऑन करिएगा वीडियो. कौस्तुभ जी प्लीज अनम्यूट एंड ऑन योर वीडियो. थैंक यू सो मच. हेलो. वेलकम टू त्रिवेणी कौस्तुभ. ओके, छोटा सा परिचय देना चाहूँगा. कौस्तुभ भाई एकदम यंगेस्ट थियोसॉफिस्ट हैं हमारे ज्योति लॉज के, और ही इज़ ऑल्सो सेकेंड जनरेशन थियोसॉफिस्ट. इनके पिताश्री भी वाराणसी में बहुत सक्रिय मेंबर हैं. पर कौस्तुभ रहते हैं बम्बई में और एक प्राइवेट बैंक में एसोसिएट प्रोग्राम मैनेजर की तरह काम करते हैं. वे ग्लोबल शेपर नाम की यूथ इनिशिएटिव है संस्था, जिससे भी जुड़े हुए हैं, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से भी वो जुड़े हुए हैं, सक्रिय हैं और हर विषय पर त्रिवेणी में बार बार बोलने आते हैं. कौस्तुभ भाई, ओवर टू यू. यू हैव 10+2 minutes. थैंक यू. थैंक यू सो मच. तो शुरू करते हैं. आज का हमारा विषय है द वर्ल्ड अराउंड अस, राधा बर्नियर द्वारा लिखा हुआ अध्याय मानव विकास और प्रगति. तो जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो यह है कि क्या मानव विकास आकस्मिक विकास का उत्पाद है? विभिन्न प्रख्यात वैज्ञानिकों द्वारा विकास के भौतिकवादी दृष्टिकोण पर सवाल उठाया गया है और उसे चुनौती दी गई है. सर फ्रेड हॉयल ने उल्लेख किया कि मनुष्य अपने कामकाज के लिए विशिष्ट पैटर्न में व्यवस्थित अमीनो एसिड की 2 लाख श्रृंखलाओं पर निर्भर करता है. उन्होंने अनुमान लगाया कि व्यवस्था का यह पैटर्न पूरी तरह से आकस्मिक नहीं हो सकता, और उन्होंने यह बोला कि ब्रह्मांड के किसी अन्य हिस्से से जीवन आने की संभावना है और अंतरिक्ष और समय की दूरी पर बुद्धि का पुनः उद्भव हुआ है. जीवन की जटिलता विस्मयकारी है और ब्रह्मांड की प्रक्रिया और संरचना में निहित सुंदरता और व्यवस्था कल्पना को चकित कर देती है. तो क्या इसका मतलब है कि मनुष्य एक अधूरा प्राणी है? यद्यपि भौतिक मनुष्य शायद जीव विज्ञानी द्वारा वर्णित विकास प्रक्रिया की परिणति है, उसके भीतर छिपी संभावना एक आदर्श पशु के रूप में आकार देने की संभावना से असीम रूप से अधिक है. मनुष्य की आत्मा अमर है और उसके भविष्य और विकास की कोई सीमा नहीं है. आदमी इंसान रूप भी है और मनुष्य रूप भी. मानव का स्वरूप प्रकृति की प्रक्रिया और विकास के नियमों के अनुसार विकसित और आकार लिया गया है. जैसे जैसे मानव स्वरूप विकसित होता है, जीवन और चेतना स्वयं को और अधिक पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं. चेतना हमेशा वही रहती है जो वह है, हमेशा पूर्ण, शुद्ध और परिपूर्ण होती है, लेकिन यह तब तक छिपी या अव्यक्त हो सकती है जब तक कि उपयुक्त रूप विकसित ना हो जाए जो चेतना को प्रकट और व्यक्त कर सके. एचपीवी ने द सीक्रेट डॉक्ट्रिन में भी कहा है कि मानव रूप अनंत काल से सूक्ष्म और ईश्वर और ईथर प्रोटोटाइप के रूप में मौजूद है, जो पत्र प्रकट होते हैं और वस्तुनिष्ठ हो जाते हैं.
दिमाग भौतिक तंत्र का हिस्सा होने के कारण शरीर से अलग नहीं है। मस्तिष्क में वे गुण निहित है जो पशु और वनस्पति जगत से आए हैं। इसे कर्म बंधन कहा जाता है। यह स्वाभाविक है कि मस्तिष्क अंतर्निहित गुणों के अनुसार व्यवहार करता है और तदनुसार अनुकूलित होता है, जो कर्म का एक चक्र बनाता है। एनी बेसेंट और जे कृष्णमूर्ति दोनों ने मस्तिष्क की कोशिकाओं में परिवर्तन के बारे में बात की है। वे तब तक नहीं बदल सकते जब तक हम बंधन के चक्र में हैं, जो कि यांत्रिक क्रिया है। मानव जीवन की सुंदरता इसे देखने और इससे बाहर निकलने की संभावना में निहित है, और इसलिए हमारा लक्ष्य एक समाप्त जानवर बनना नहीं, बल्कि कुछ बेहतर बनना है, जो कि आध्यात्मिक प्राणी है। मनुष्य का उद्देश्य अतीत को तोड़ना और छिपी हुई आत्मा को प्रकट होने और खिलने देना है, जो स्थितियों, परिस्थितियों या किसी यांत्रिक प्रक्रिया के अधीन नहीं है। तो मानवता का फिर भविष्य क्या है? मानवता का भविष्य इस बात में निहित है कि आपका मतलब है कि चेतना जागरूकता के सूक्ष्म सूक्ष्मतम आयामों में प्रकट होगी। यह अधिक भौतिक बौद्धिक विकास या ज्ञान संचय की दिशा नहीं होगी, बल्कि यह चेतना का रूपांतरण होगा, जो मन को एक नई तरह की अंतर्ज्ञान, अंतर्दृष्टि या प्रतिभा को रोशन करे। इसकी तैयारी स्पष्ट रूप से कई कई अवधारणाओं, यादों और पूर्वाग्रहों को त्यागने में निहित है। मानव स्वभाव सहस्त्र सहस्त्राब्दियों से एक जैसा रहा है, क्योंकि इसमें पूर्वाग्रह और अपनी आदतों को बदलने की अनिच्छा है। विश्व बंधुत्व मानवता के लिए भविष्य का द्वार खोलता है। यह जीवन में छिपे हुए सत्य और असाधारण अर्थ के असीमित ज्ञान का पासपोर्ट है। यह व्यक्ति को ज्ञान और बुद्धिमत्ता के बीच संबंध को समझने और पूर्वाग्रहों से मुक्त, खुला, शुद्ध और सार्वभौमिक जीवन जीने में मदद करता है। हाँ, तरल जी, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे मैं मेरा समाप्त होता है। Pradeep ji, please go ahead with your second part. Thank you so much. Unmute yourself, sir. Yes. So in the evolution part, the first part to the end, we understood that the future of humanity is to attain a state of intuition, or to develop a kind of intuition, insight, or pratibha, and to attain the state where the consciousness is transmuted and completely unfolded and manifested. So that is the future of humanity in the evolution, not just mere to become a perfect animal. Now, how do we progress? How do we progress? In the end, Madam Radha Burnier has said that universal brotherhood is the key to open this door. Only through universal brotherhood we can come out of these prejudices, these old concepts, the old habits, and the unwillingness to change. Only then we can open up, become pure, and be universal beings. Now, how do we progress towards this goal? So that is the second part, progress. How can we reach to this stage? How can we develop ourselves into this stage? Now, what is progress?
the concept of progress is normally linked to needs and desires, right? We all think progress means more and more we attain, we earn, we accumulate our needs, and we satisfy our desires. That's all we think. As we keep on earning, keep on attaining, accumulating our needs, satisfying our needs, satisfying our desires, we think we are progressing. We think we have reached a stage where all our desires and needs can be satisfied and attained. So that gives us a sense of progress, right? So therefore, this progress, which is confined to needs and desires, this progress is always variable. So it keeps on changing. When we think attaining our needs, gaining, accumulating our necessities, and achieving our desires, satisfying our desires, if that is progress, then that's variable. That keeps on changing because our needs change, our desires change, and there is no end to it. So this kind of progress, illusionary progress that we are in, this is variable and it's an illusionary target. It's a target set by our imagination. It's an illusion. Then what is real progress? But real progress is a universal aim. It is of the highest importance to discover its real meaning. This is not possible until man knows what he is in truth and what his real needs are. Man, know thyself is more relevant now than ever. False aims are leading humanity towards catastrophe. So therefore, to understand what is real progress is very important. And to understand that, what is real progress, the first step is man should know thyself. Man should understand himself. Man should know what he is, who he is in truth. And if you don't understand, and if you're always stuck in this illusionary target, which you call yourself as progress, which is a false aim, and that leads to catastrophe. That leads to destruction. That leads to various problems that we are facing day to day. A petty brain and mind which does not even recognize that there is a superior intelligence may take retrogressive steps and imagine there is progress. So mind, a normal mind, a brain, a petty brain, an undeveloped brain where consciousness is not completely manifested, unfolded, and which do not recognize that there is a spiritual intelligence, a higher consciousness that is guiding, that is supposed to guide. And a petty brain or mind which does not recognize this higher intelligence, that such kind of human being or human form, it will imagine its various illusionary aims and think that is progress. And that is always retrogressive, meaning such progress is in reality is not progress at all. Sometimes it may be retrogressive. It is going back in time. But the imagination has led such petty brain and mind to think that is progress because it has not recognized that spiritual intelligence or superior intelligence or the higher consciousness.
However, the directiveness in evolution or progress can only originate from the limitless intelligence of the universe, operating in that eternal sphere. Eternal sphere. So one has to understand that the direction for progress, direction for evolution comes from that superior intelligence, which is operating in a very higher sphere, eternal sphere, in a sphere where there is no end, which is forever, where past, present, and future are one. So unlike in this materialistic world, in this physical world, that eternal sphere where there is no past, there is no future, there is only what is. Probably there is not even present. Only such consciousness can know what is ultimately good. And that higher consciousness, which is working, which is directing the evolution. And if these petty brains and minds, until they recognize that higher consciousness, that superior intelligence, which is directing the evolution, can never, ever imagine what is real progress, can never, ever set the actual aims, the actual targets of evolution or progress. Trust in nature and the universal intelligence comes through realizing that we humans are absolutely part of a great indivisible family. So how do you recognize that greater intelligence or the higher consciousness? How do you recognize that guiding force? Such a guiding force can be recognized by petty brains and minds only when you understand the concept that we humans, we are absolutely part of a great indivisible family. When we understand that we are part of this indivisible family, everything that is surrounding us belongs to one family. Or in simple words, to recognize that oneness, to understand that oneness. Until we understand this oneness in everything that is surrounding us, no brain can, no mind can recognize that superior intelligence or the universal intelligence or the universal consciousness or whatever you call, you name it, which is the guiding force for evolution and progress. So, to progress, to know what is real progress, one has to first understand the oneness, recognize the oneness, and believe that we are part of this undivisible family. And then to recognize that higher intelligence, which is working in the spiritual spheres. There would be no progress without the rationalizing, discriminating mind, which enable perception of the inner nature of everything. So the next step is, there can be progress when we develop a rationalized mind, a discriminating mind. Here, what is the word discrimination means? It is not the bad meaning that we have given. Discrimination sounds bad for us, but what it means is, in J. Krishnamurti's words, at the feet of the master, the discrimination between what is real and unreal, what is truth and what is false, what is necessary, what is not necessary, what is permanent, what is temporary. The ability, in simple words, viveka, the ability to recognize these two opposite poles is the discriminating mind that Madam Radha Bernier is also talking here. So until we develop this rationalized and a discriminating mind, which enables the perception of inner nature of everything, and once we perceive the inner nature of everything that's surrounding us,
then we cannot understand what is real progress. To see the real as the real and the unreal as the unreal with one's finer faculties is the next stage of real progress. What is the next stage of real progress? As we discussed before, to develop that intuition is the future of humanity. The intuition, which is also called as the pratibha, and to develop that, one has to develop finer faculties to see real as real, to see unreal as unreal. In all humans, there is a third eye, which can see beyond what we normally do. So that is what is the next step of evolution, or the next step in the progress. So until we develop this finer faculties, where the mind is rationalized and has developed the viveka to discriminate between real and unreal, truth and false, permanent and temporary, necessary and not necessary, until we develop this faculties or the capability and open that third eye, then only we can see beyond what we are seeing. So that is the developed mind. So what is the development of mind? The development of mind is necessary part of evolutionary progress. So this developed mind is the next step in the progress. It is the next step in the evolution. And it is a very necessary part of evolutionary progress. As Mr. J. Krishnamurti questioned many times, has something gone wrong? Has the mind's progress been proceeding in a direction and reached a point where it is blocking advancement to the further stage? J. Krishnamurti has questioned many times, what has gone wrong? There is something wrong in the progress of the mind, where it has reached a stage where it is blocking the advancement to further stage. So meaning, in the process of this evolution, in the process of what we are calling progress, the mind has taken a dead end where there is no more left or right. So if you're going to a place or you play the puzzle game, you're going through the open areas, you're progressing, you're going more and more near to the target. But somewhere you're stuck in between, and once you find a dead end, there is no left or right. You reached a dead end. And what's the way out? There's only one way out, is to come back, to retrieve, retract. So therefore, J. Krishnamurti has many times questioned, what has gone wrong? Has the mind progressed to such a stage where it is blocking further development? He's not saying that it has, but he always questions. That's the style of J. Krishnamurti. He is questioning. Has the mind reached a stage where it cannot go further, neither turn left nor right, and has blocked the progress? By its very nature, mind is inclined to analyze and throw up images based on collected facts and thoughts. So that is the dead end what J. Krishnamurti is talking about. What is he saying? In this process of evolution, in this process of progress, the mind has reached a dead end. There is no way out. There can't be any progress. And what is this dead end? The habit of the mind. And what is the habit of the mind? To always bring up images based on its previous memories.
to always create images based on previous collected facts. So if mind is throwing up images, creating images based on the previous facts, previous accumulated knowledge, previous memories, how can there be progress? So that habit of the mind is the dead end, what J. Krishnamurti is talking about. And Madam Radha Bernier is quoting JK in this huge paragraph. So that's the very nature of mind. And what next? An unseen world of meaning exists before the viewer, wherever he looks, but he is blind to it. His mental images and concepts screen the essential truth of what is seen. An unseen, a beautiful and meaningful life is ahead of every observer, every viewer. But is he seeing it? Can he perceive it? No. Because the mind, the habit of the mind to throw images at him, to create images and concepts based on the previous collected facts, based on the previous knowledge, based on the previous concepts. This is what blocking him to see that beautiful, meaningful life ahead. So true intuition arises only from a growing feeling of oneness and a holistic vision. The habitual pattern of the mind must break up and disappear before intuition acts. Even as the clouds in the sky must scatter in order to let the moon's rays shine forth. So Dr. Radha Bernier is saying these words. She quoted J. Krishnamurti before. She said, what is developed mind? In the process of evolution, developed mind or the development of the mind is the essential part. And the mind has its habit of holding on to where it is, throwing up images, creating images, and not allowing for further development. And if we have to develop that intuition, what we spoke about in part 1, that is the final goal of humanity, if that intuition has to develop, mind has to break away from these habits, from these images, from these illusions. And only then the intuition can act. So if you develop intuition, if you strive developing intuition, if you keep on working on it, but if the mind, the habit of the mind is not broken up, is not stopping, then it's of no use. Even though there is a full moon shining bright, but if the clouds are covering, you won't feel that, you won't see the moonlight, right? The clouds has to scatter. So when there are clouds, can you say there is no moon? No, there is a full moon. He is there, but the clouds have covered him. And if you want to feel the sun, the moon rays, the moonlight, the clouds has to break open, has to scatter. So this habit of mind, even after you develop an intuition, the faculty, the finer faculty in the process of evolution, if the habit of this mind to create images, as J. Krishnamurti said, if this is not broken, if this is not scattered, you will not see the act of intuition. You will not see the intuition playing. You will not see the manifestation of that intuition. Intuition is related to the word buddhi, which means awakening. We must all wake up from the habit of mental analysis and classification to realize the undifferentiated and significant nature of life. So therefore, the buddhi, the awakening can happen
only when we break away from the habit of mental analysis and when we can recognize the undifferentiated, significant nature of the life. And finally, Dr. Radha Bernier is saying, without a fusion of intuitive feeling and mind, man is worse than subhuman. So if there is no fusion between this intuition, the intuitive feeling, and the mind, meaning the proper functioning of the mind, not the habitual mind, not the habit of holding on to the previous concepts, which has broken away from those old habits. If there is no fusion of these two things, then man is worse than subhuman. When two are blended, he can begin the journey towards superior achievement. Only when these two things are blended, that is the mind, which is free from the previous concepts, free from all its previous habits, or in J. Krishnamurti's words, the mind which has attained complete freedom, absolute freedom, a mind which has attained absolute freedom, and the intuition, what the Radha Bernier is saying. If there is no fusion between this intuition that we are trying to develop and that mind which has attained absolute freedom, when these two things are blended, man can begin journey towards superior achievement and create new age of harmony and goodness. So this is what Radha Bernier is saying. This is not just a fusion of two things, but what I feel as a reader is a fusion of both Dr. Radha Bernier's teachings and J. Krishnamurti's teachings. And that's how we have to see these things. And only when the intuition that we are trying to develop in this process of evolution, the finer faculties, if they are not supported by a complete, absolutely free mind, it is of no use. And the merger of these two things only will lead us to reach to reach a goal where we all develop into spiritual beings. So that is why I select these two topics, evolution and progress, which is a very good amalgamation, a fusion of J. Krishnamurti's and Dr. Radha Bernier's teachings. Thank you so much. Thank you, Pradeep ji. Really wonderful. And Ramesh bhai, please go ahead with Gujarati as well. Thank you. Yourself, sir. Ramesh ji, mute. Ramesh bhai, Unmute, sir. हाँ जी. Am I audible? Yeah, you are audible. Oh, thank you. રાધાજી આગળ વધતા કોઈ એક બહુ સુંદર પ્રશ્ન પર આવે છે કે પ્રગતિ શું છે? આપણે અત્યારે જે ગૂંચાઈ ગયેલા છીએ તો પ્રગતિને કયા માપથી માપવી એ એક બહુ મોટો પ્રશ્ન છે, કારણ કે અત્યારે તો બને કે ધનથી માપવામાં આવે, કોઈ બીજા કોઈ સાધનોથી માપવામાં આવે. ખરેખર જે સાધનોથી માપવું જોઈએ એ સાધનોથી પ્રગતિ શું મપાય છે એ બાબતમાં બહુ સુંદર રીતે એ વિચારો રજૂ કરે છે. પ્રગતિનો ખ્યાલ સામાન્ય રીતે જરૂરિયાતો અને ઈચ્છાઓ જોડે જોડાયેલો છે. આ તો સામાન્ય વસ્તુ જ છે, કારણ કે આપણે ઈચ્છાઓ અને એ બધાને આધારે જ આપણે કાર્ય કર્યા કરતા હોઈએ છીએ. આ કારણે જ આ વિકાસ બદલાતો રહે છે ને તે ઘણું ખરું ભ્રામિક લક્ષ્યો તરફ ઢળેલો રહે છે. સાચો વિકાસ એ વૈશ્વિક લક્ષ્ય હોય છે, જેમાં સૌથી વધુ ભાર તેનો સાચો અર્થ શોધવામાં આપવો પડે. જોકે આ શક્ય નથી જ્યાં સુધી મનુષ્ય જાણી ના લે
કે સત્યમાં એ ક્યાં છે અને તેની જરૂરિયાતો શું છે. કારણ કે આ જ્યાં સુધી એ ન જાણી લે ત્યાં સુધી તો એવું જ બનવાનું કે એ પોતાના ખ્યાલો અને ભ્રામિક ખ્યાલો અને ઈચ્છાઓ લાગણીઓ આ બધાથી દોરાતો જ રહે અને ધસેડાતો જ જાય અને એમને એમ એનો સમય પતી જાય. મોટાભાગના મનુષ્યોમાં આપણે અત્યારે આવું જ જોઈએ છે. અત્યારે કોઈની પાસે એવો બીજા લક્ષ્ય વિચારવાનો કે આવું કંઈ કરવાનો સમય જ ના હોય એવું ઘણા બધા મનુષ્યોમાં આપણે અત્યારે જોઈ રહ્યા છીએ. એટલે એના તરફ આ ધ્યાન દોરે છે કે આ ખરેખર એક શાંતિથી વિચારવું પડે તો જ મનુષ્ય પોતે બદલી શકે અને એની પ્રક્રિયાને આગળ પણ સમજાવે છે. માનવી તારી જાતને ઓળખ, આ એક સૂત્ર હતું. માનવી તારી જાતને ઓળખ અત્યારે સૌથી વધુ લાગુ પડે છે. કારણ કે માનવી એને પોતાની જાતને ઓળખવામાં પોતાની સમાજની દ્રષ્ટિએ એમ કે મારી પાસે શું પ્રોપર્ટી છે, શું કમાવું છું, કઈ જાતનું મકાન છે, કઈ જાતના ડ્રેસ પહેરું છું, કઈ જાતના હું પ્રસંગો ઉજવું છું, કઈ રીતે હું બધાની સમાજની અંદર મારું પ્રતિભા પ્રસરાવું છું, આ બધી વસ્તુઓના આધારે જ અત્યારે આખું લક્ષ્ય ખેંચાતું જાય છે. એટલે મનુષ્ય એ બાજુ ઢળતો જ જાય છે અને ઢળતો જ જાય છે. એને આ જે લક્ષ્ય છે એ ખબર જ નથી પડતી કે આ હું એક ઉત્ક્રાંતિની પ્રક્રિયાની અંદર આ એક સ્ટેજ પર આવીને ઉભો છું. મગજને મન એ પણ જાણી નથી શકતા કે કોઈ ઉચ્ચતમ જ્ઞાન છે જેમાં વિકાસશીલ પગલા ભરે તો ત્યાં વિકાસ હોય. આવા છે, જણાવવામાં પણ આવે. થિયોસોફીમાં તો આ બધી વસ્તુઓ આપણા સાહિત્યમાં ઘણી બધી સુંદર રીતે છે, પણ એને સ્વીકારો ત્યારે, સ્વીકારીને જીવનમાં ઉતારો તો જ પત્તો ખાય. બાકી જ્ઞાન પણ નહીં સહાય કરી શકે, ફક્ત જ્ઞાન સહાય નહીં કરી શકે જ્યાં સુધી મન બુદ્ધિની વાતો સાંભળીને સાચી રીતે આગળ વધવા માટે તૈયાર ના હોય. ઉત્ક્રાંતિમાં દિશા સૂચનને વિકાસ ત્યારે જ શક્ય છે જ્યારે વિશ્વનું અનંત જ્ઞાન જે તેના આંતરિક ક્ષેત્રમાં કાર્યરત છે ત્યાં ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન એક જ છે. ફક્ત આવી ચેતના જ સમજી શકે કે ખરેખર સાચું શું છે. જે કૃષ્ણમૂર્તિ બહુ સરસ રીતે સમજાવે છે કે મનુષ્ય જ્યારે પણ તમે જુઓ એ વિચારતો હોય છે, ક્યાં તો ભૂતકાળના પ્રશ્નો વિચારતો હોય છે અને ક્યાં તો ભવિષ્યમાં શું કરવું એને વિચારણાઓ કરતો હોય છે. એટલે ક્યારેય એ વર્તમાનમાં તો હોતો જ નથી અને એ જીવે છે વર્તમાનની ક્ષણમાં. આ ક્ષણે જ એ જીવી શકે. એ ભૂતકાળની આની પહેલાની એક ક્ષણ કે એની પછીની એક ક્ષણમાં એ માનવી ક્યારેય જીવી જ ના શકે. માનવી ફક્ત વર્તમાન ક્ષણમાં જ જીવી શકે. આ વાત જે સમજાવવા માંગે છે જે કૃષ્ણમૂર્તિ, એને રાધાજી બહુ સુંદર રીતે અહીંયા આગળ પણ રજૂ કરી છે. કુદરત પર વિશ્વાસ અને જ્ઞાન આવે ત્યારે જ આપણે સમજી શકીએ કે મનુષ્ય પૂર્ણ રીતે એક અવિભાજ્ય કુટુંબનો ભાગ છે. વિશ્વ બંધુત્વની જે વાત જે કઈ ઊંચી છે એ જ વસ્તુ રજૂ કરે. કારણ કે જ્યાં સુધી આપણે આ વિશ્વને આખું કુટુંબ ન સમજીએ ત્યાં સુધી બંધુત્વ આવે જ નહીં. અને બંધુત્વ ના આવે તો પછી તો આ જે રગડપટ્ટી ચાલ્યા કરે છે, જેમાં મનુષ્ય ગૂંચાયા કરે છે અને સમય વ્યતીત થયા કરે છે અને એમને એમ ચાલ્યા જ કરે છે. અને હવે તો આ ભૌતિક લક્ષ્યાંકો એટલા બધા આગળ વધતા ગયા છે કે વિશ્વની અંદર સૌથી માલદાર માણસો, સૌથી ધનિક માણસોના પણ લિસ્ટ બહાર પડવા માંડ્યા છે. અને હવે ઘણાને એમ થાય કે હવે એ લિસ્ટમાં મારું નામ ક્યારે આવે, અને એમાં 100મું નામ આવે તો પણ ખુશ થઈ જાય. પછી એમ વિચારે કે ના હવે મારે આગળ જવું જોઈએ. એટલે આની અંદર કોઈ લિમિટ નથી. એટલે આ લક્ષ્યાંકો જ્યાં સુધી મનુષ્યને પકડી રાખશે ત્યાં સુધી એ મનુષ્ય બીજા લક્ષ્યાંકો જે આધ્યાત્મિક છે એ વસ્તુ તરફ આગળ વધી જ નહીં શકે. એક અવિભાજ્ય કુટુંબનો ભાગ છે એવું સમજવો, ત્યાં સુધી વિકાસ શક્ય નથી. જ્યાં સુધી વિભાજિત કરતા મનને સંયમિત ન કરી શકીએ. આપણને દરેક વસ્તુના આંતરિક ગુણોને સમજવામાં આપણને મદદ કરે. ક્યારે? કે જ્યારે તમે મનને આ રીતે સમજવાનો પ્રયત્ન કરો તો.
અત્યારે સત્ય ને અસત્ય, અસત્ય ને અસત્ય, એટલે આપણે આ જે વાત છે કે સત્યને સત્ય અને અસત્યને અસત્ય સમજવું એ પણ એક બહુ મોટી વસ્તુ છે. આ જ વાતને એની બેસન્ટે શિષ્યપદના પંથમાં વિવેક શબ્દથી રજૂ કરી છે કે જ્યાં સુધી તમે આ સાચું શું ખોટું શું, કઈ વસ્તુ પરમેનન્ટ છે અને કઈ વસ્તુ પરમેનન્ટ નથી, આ વસ્તુનું વિભાગીકરણ જો ત્યાં તમે નહીં કરો ત્યાં સુધી પરમેનન્ટ નિત્ય વસ્તુ તરફ આપણું ધ્યાન જઈ જ નહીં શકે. કારણ કે અનિત્ય વસ્તુઓથી જ ઘેરાયેલા રહીશું, એનાથી જ આપણે વીંટાયેલા રહીશું. બીજાઓ પણ એ રીતે જ વાતો કરતા હશે, એટલે એમાં ને એમાં જ આપણે આગળ વધતા રહીશું. એટલે જ કહે છે કે સત્યને સત્ય અને અસત્યને અસત્ય જ્યારે માનવી સમજવા માંડે અને જો એ પોતાના જ્ઞાનથી સમજે તો તે પ્રગતિનું બીજું પગથિયું છે. સાચી, દરેક મનુષ્યને ત્રીજી આંખ હોય છે જેનાથી આપણે સામાન્ય રીતે જોઈ શકીએ, તેનાથી ઉચ્ચ સ્તરને તે જોઈ શકે છે. મનનો વિકાસ એ ઉત્ક્રાંતિના વિકાસનું અગત્યનું અંગ છે. કારણ કે ઉત્ક્રાંતિ શું શરીરથી જોવાની છે? લાંબો ટૂંકો પહોળો જાડો ઊંચો વજનમાં વધારે ઓછો ના, મનનો વિકાસ જોવાનો છે. એટલે એ જ કહે છે કે મનનો વિકાસ એ ઉત્ક્રાંતિના વિકાસનું અગત્યનું અંગ છે. અને અત્યારે તો વિકાસ શબ્દ મનુષ્ય કરતા મનુષ્યની સાથે જે ચીજો છે એના ઉપર વધારે લક્ષ્ય આપવામાં આવે છે. એ તરફ પણ આપણે ધ્યાન આપે છે કે નહીં, મનુષ્ય આ રીતે આગળ. જે કૃષ્ણમૂર્તિ ઘણી વખત પૂછે છે અને સરસ પૂછે છે કે શું કઈ ખોટું થયું છે? શું મનનો વિકાસ એવા સ્તર પર આવી ગયો છે કે જ્યાં આગળનો વિકાસ થંભી જાય? હવે શક્ય જ નથી. એ આપણને આ પૂછીને કૃષ્ણમૂર્તિ આપણને વિચારવાને માટે પ્રેરિત કરે છે કે તમે વિચાર કરો કે તમે આ એક જ દિશામાં આગળ પ્રગતિ કરતા 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 વિચાર કર્યા કરો છો, તો શું એ દિશા સાચી છે? એ સિવાયની કોઈ દિશાઓ છે? એ દિશાઓમાં પ્રગતિ કરવી શક્ય છે? એ શક્યતાઓ કેટલી છે? અને જો હું મનુષ્ય છું અને મારા હાથમાં જો મારું જીવન કેમ જીવવું એ હોય, એ જો વિચારે મનુષ્ય, તો એ પોતાના જીવનને એવી રીતના ઘડવાનો પ્રયત્ન કરે. અને એને ખ્યાલ પણ આવે કે આ જે ભૌતિક લક્ષ્યાંકો આ વિશ્વની અંદર ચાલી રહ્યા છે તે ઉપરાંત આધ્યાત્મિક લક્ષ્યાંકો પણ મનુષ્યની પાસે એટલા જ અગત્યના છે. એ તરફ ધ્યાન જાય તો બની શકે કે એ આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરે. મન પોતાની રીતે સ્વભાવ મુજબ વિશ્લેષણ કરતા બેસી જાય તો સંગ્રહિત જ્ઞાન અને વિચારો પર આધારિત તથ્યો ધરી દે. કારણ કે એને જે જ્ઞાનને તથ્યો મળ્યા છે એના આધારે જ જો એ કર્યા કરશે તો એના આધારે જે કંઈ મૂલ્યાંકન હશે એ પ્રમાણે મન ધર્યા કરશે અને એના આધારે જે આગળ વધ્યા કરશે. એટલે દ્રષ્ટા જ્યારે પણ જુએ છે ત્યારે તેની સામે જોયેલ અર્થપૂર્ણ વિશ્વ પણ હોય છે, પણ તે તેને જોઈ શકતો નથી. તેની માનસિક છબીઓ અને ખ્યાલો એ સત્યને ઢાંકી દે છે. એટલે જ્યાં સુધી મનુષ્ય પોતાની આ માનસિક છબીઓ અને ખ્યાલોને જ્યાં સુધી સમજવાનો પ્રયત્ન નહીં કરે ત્યાં સુધી એ છબીઓને ખ્યાલો જે ઢાંકી દે છે એ સત્યની સુધી એ પહોંચી ન શકે. એટલે સાચું અંતર્જ્ઞાન ફક્ત ઉડતી એકત્વની લાગણીઓ અને સત્યને શોધે છે. સાચું અંતર્જ્ઞાન ફક્ત ઉઠતી એકત્વની લાગણીઓ અને સર્વગ્રાહી વિચારણામાંથી જ શક્ય છે. આ ક્યારે બને? જ્યારે મનુષ્ય પોતે વિચારે, હું જ્યારે પણ વિચારું છું ત્યારે આ રીતે જ વિચારું છું, આ રીતે વિચારું છું ત્યારે આ જ જવાબ આવે છે, આ રીતે વિચારું છું ત્યારે આ જ વસ્તુઓ આગળ આવે છે, આ રીતે વિચારું છું ત્યારે આ જ લક્ષ્ય ઊભું થાય છે. આ જ્યાં સુધી આ રેઢિયાળ ગતિ મનની જે છે એ માણસને તોડવી જ પડશે. કારણ કે નહીં તો એ રેઢિયાળ ગતિમાંથી એ બહાર આવી જ નહીં શકે. કારણ કે ઘણા બધા માણસો એના આધારે જ એનું મૂલ્યાંકન કરતા હોય છે.
એટલે એને સમાજમાં પોતાના મૂલ્યાંકનને ઊંચું રાખવા માટે પણ એ જ રેઢિયાળ વિચારણાની અંદર રહેવું પડતું હોય છે. એ જ તોડવાની વાત કરે છે. એટલે રાધાજી જે આપણને ધ્યાન દોરે છે કે સત્યને સત્ય અને અસત્યને અસત્ય સમજવાની વાત એ બહુ જ મહત્વની છે. અને એ જ્યાં સુધી ન આવે ત્યાં સુધી આ બીજું પગથિયું કહે છે જેને એ આપણે ભરી ન શકીએ. સાચું અંતર્જ્ઞાન ફક્ત ઉઠતી એકત્વની લાગણીઓ અને સત્યને શોધે છે. સાચું અંતર્જ્ઞાન ફક્ત ઉઠતી એકત્વની લાગણીઓ અને સર્વગ્રાહી વિચારણાથી જ શક્ય છે. એટલે આ સર્વગ્રાહી વિચારણા કરવા માટે તમારે તમારા નિર્ધારિત આગ્રહો અને વિચારણાઓમાંથી બહાર આવવું પડે. સર્વગ્રાહી વિચારણા કરવાને માટે તમારે સર્વને પહેલા સમજવું પડે. અને એટલા માટે જ પહેલા કહ્યું કે વિશ્વ બંધુત્વ એની ચાવી છે. સર્વગ્રાહી રેઢિયાળ બની ગયેલી આ ગતિ તૂટવી જોઈએ. જેમ હવે કેમ તૂટવી જોઈએ? કારણ કે જેમ એનિમેશન કહે છે ને કે ચંદ્રના કિરણો ઉઠે તે માટે વાદળોએ ખસી જવું જોઈએ. તો આ જે વાદળો છે એને આપણે ખસેડવા પડશે. અંતર્જ્ઞાન એટલે કે સહજ જ્ઞાન બુદ્ધિ સાથે સંકળાયેલ હોય છે. જેનો અર્થ છે કે જાગૃતિ આપણે બધાએ માનસિક વિશ્લેષણ અને તેના મૂલ્યાંકનની ટેવમાંથી મુક્ત થવાની જરૂર છે. જો મનના અભિન્ન વલણોને અભિન્ન રીતે સમજ્યા હોય તો પછી પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. કારણ કે આપણે ભિન્ન ભિન્ન રીતે જો મનુષ્યના અંતઃકરણની લાગણીઓ અને મન ન હોય તો માનવી પશુ કરતા પણ બદતર છે. કારણ કે પશુ પાસેથી એ શક્ય જ નથી. તમારી પાસે શક્યતા છે છતાંય તમે નથી વાપરતા, માટે પશુ કરતા પણ બદતર કે છે. જ્યારે આ બંને એક જ મિનિટ, જ્યારે આ બંને જોડાય છે ત્યારે સર્વોત્તમ પ્રગતિની પ્રતિ આપણી યાત્રા શરૂ થાય છે. અને સંવાદિતા ને શુભાગમનો યુગ શરૂ થાય છે. ફરીથી કહું છું, સંવાદિતા અને શુભાગમનો યુગ શરૂ કરવા માટે આપણે બધાએ જોડાઈએ. આભાર. क्या बात है, बहुत सुंदर वाक्य હતું છેલ્લું. થેન્ક યુ. કૌસ્તુભાઈ, go ahead with your Hindi version. Unmute yourself. Thank you. थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं। प्रगति क्या है? प्रगति की अवधारणा आमतौर पर जरूरतों और इच्छाओं से जुड़ी होती है। इसलिए यह प्रगति एक परिवर्तनशील और अक्सर भ्रामक लक्ष्य है। लेकिन वास्तविक प्रगति सार्वभौमिक लक्ष्य है। इसके वास्तविक अर्थ की खोज करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह तब तक संभव नहीं है जब तक मनुष्य यह न जानते कि वह वास्तव में क्या है और उसकी वास्तविक आवश्यकताएं क्या है। मनुष्य अपने आप को जानो अब पहले से कही गई अधिक प्रासंगिक है। झूठे लक्ष्य मानवता को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। एक तुच्छ मस्तिष्क और दिमाग जो यह भी नहीं पहचानता कि एक श्रेष्ठ बुद्धि है, वह प्रतिगामी कदम उठा सकता है और कल्पना कर सकता है कि प्रगति हो रही है। हालांकि विकास की प्रगति में दिशात्मकता केवल ब्रह्मांड की असीमित बुद्धिमत्ता से उत्पन्न हो सकती है जो उस शाश्वत क्षेत्र में काम कर रही है जहाँ अतीत, वर्तमान और भविष्य केवल ऐसी चेतना है जो जान सकती है कि अंततः क्या अच्छा है। प्रकृति और सार्वभौमिक बुद्धिमत्ता में विश्वास एक एहसास से आता है कि हम मनुष्य बिल्कुल एक महान अविभाज्य परिवार का हिस्सा है। तर्क संगत विवेकशील दिमाग के बिना कोई प्रगति नहीं होगी, जो हर चीज की आंतरिक प्रकृति को धारणा के सक्षम बनाता है। वास्तविक प्रगति के अगले चरण में हम अपनी बेहतर क्षमताओं के साथ वास्तविक को वास्तविक और अवास्तविक को अवास्तविक रूप
के रूप में देखते हैं। सभी मनुष्यों में तीसरी आंख होती है, जो हम सामान्यतः जो देखते हैं उससे परे भी देख सकती है। मन का विकासवादी प्रगति का एक आवश्यक हिस्सा है। जैसे कि जे कृष्णमूर्ति ने कई बार प्रश्न किया, क्या कुछ गलत हो गया है? क्या मन की प्रगति एक दिशा में आगे बढ़ रही है और एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई है जहां यह आगे की प्रगति को रोक रहा है? अपने स्वभाव से एकत्रित तथ्यों और विचारों के आधार पर विश्लेषण करने और तस्वीरें पेश करने के लिए इच्छुक होता है। जैसे अर्थ की अदृश्य दुनिया दर्शक के सामने मौजूद होती है, चाहे वह कहीं भी देखता हो, लेकिन वह इसके प्रति अंधा होता है। उसकी मानसिक छवियां और अवधारणाएं जो देख जाते हैं, उसके आवश्यक सत्य को प्रदर्शित करती है। सच्ची अंतर्ज्ञान एकता की बढ़ती भावना और समग्र दृष्टि से ही उभरती है। अंतर्ज्ञान कार्य करने से पहले मन में अभ्यस्त पैटर्न को टूटना और गायब होना चाहिए। जैसे चंद्रमा की किरणों को चमकने देने के लिए आकाश में बादलों को भी बिखरना ही पड़ता है। बुद्धि शब्द से संबंधित बुद्धि शब्द से संबंधित है, जिसका अर्थ है जागृति। हम सभी को जीवन की अविभाज्य और महत्वपूर्ण प्रकृति का एहसास करने के लिए मानसिक विश्लेषण और वर्गीकरण की आदत से जागना चाहिए। सहज भावना और मन के संलयन के बिना मनुष्य अमानवीय से भी बदतर है। जब दोनों का मिश्रण होता है तो वह बेहतर उपलब्धि की ओर यात्रा शुरू कर सकता है और सद्भाव और अच्छाई का एक नया युग बना सकता है। धन्यवाद। और यदि और किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो हमारे सारे स्पीकर सभी यही पूछ सकते हैं। रमेश जी भी यहाँ हैं। एनीवन? और प्रदीप भाई, आप कुछ ऐड करना चाहते हो? रमेश जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हो? कौस्तुभ भी उससे कुछ और नई चीज सीखे तो अ, आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि मेन स्पीकर जो है उसके बाद ओपन है। संपत जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद कहें आप। प्रदीप भाई कुछ ऐड करना चाहते हो? रमेश जी, आप कुछ ऐड करना चाहते नहीं, इस टॉपिक के ऊपर मैं कुछ नहीं ऐड करना चाहता हूँ। कंप्लीटली फिनिश कर दिया मैंने, पूरा ठीक। समय ले लिया। शायद थोड़ा ज्यादा ही लिए। या लेकिन ये जो बुक है, द वर्ल्ड अराउंड अस, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मतलब शिंदे साहब ने जो राधा बनियर जी का बहुत पुराने आर्टिकल्स है, बहुत साल से आ रहे थे उस इंडियन थियोसॉफिस्ट सर्विस, पता नहीं, वॉच टावर, फ्रॉम द वॉच टावर, उस जर्नल में अ, हमको ऐसा फील होता है कि जब हम पढ़ रहे हैं कि हर एक विषय पर, हर एक डेवलपमेंट पर जो जो दुनिया में हो रहा है, जो साइंटिस्ट ने कुछ बयान दिया, कुछ पॉलिटिशियन ने एक बयान दिया, या नहीं तो कोई कंट्री ने किसी और कंट्री पर युद्ध घोषित कर दिया, तो ऐसे अ, हर एक विषय पर एक आर्टिकल लिखा है। मतलब she has used every example, she has used every situation, and then she gives a meaning for it. She has concluded with a spiritual meaning for that. That's why I like this articles very much. हम ये अच्छे आवाज थे कम करा जब ये आर्टिकल्स आ रहे थे. When these articles were published, maybe we are very young, but when I read स्टूडेंट के them लिए retrospectively, when I imagine those events and what reaction that Madam Bernier, Radha Bernier had given, and how she
concludes it with a theosophical meaning, I felt very nice to read. So it's a wonderful book. And hats off to Shinde Saab, who has compiled so many articles into various chapters. He has even divided them into sections. It gives a wonderful, pleasant feeling of reading how she responded to every event, every news, every scientific development, even a small statement by a scientist that will trigger her to write an article, and she gives a beautiful meaning for that. So thank you so much, Shinde Saab, for this book. I don't know when you, I got hold of this book very recently. I felt very nice. Maybe it's a very old. Thank you, Pradeep. You have put the right spot, and I have put a picture for you. If any of you can recognize all the people, otherwise I will go to. I can recognize three people. Okay. To the left is Dr. Radha Burnier, and next to her is Dr. Swaminathan, MS Swaminathan. I don't know the third person, and the fourth person is definitely our brother Shinde Saab. Yes, definitely. And MS Swaminathan, second from left, standing next to Radhaji. You all know, a very eminent agriculturist. He just passed away very recently. Father of Green Revolution in India. Yes. We are so lucky that Shindeji is here when this book was, I think, released. Shindeji, please go ahead and tell us about this picture. Yeah, this is the picture. The world around us inaugurated this picture. This Dr. MS Swaminathan, as it is said, chairman of the Research Foundation. He was the chief guest, MS Swaminathan, that time. And Radhaji was actually 84 years old that time. It is in 2009. Okay. And it is really a very memorable day. And it was inaugurated on, I have with me the card of inauguration also. Oh, Sir, who is this? He is the TPH manager that time, Ramu. Acha. Ramu was TPH manager, Theosophical Publishing House. Okay, okay. And I compiled and gave to him, and he published it. And that time, the first copy was given to me afterwards. And Swaminathan really appreciated my way of classification. Myself being the zoologist, I used to have classify everything. And according to the subject wise, I have classified whole thing. And this is very helpful, as Pradeep said, for many people to go directly whatever they want to say. Yes. One person who is from Australia, Donald Fern, he writes, I received my copy 10 days after ordering the world around us from TPH, which incidentally is a soft cover, which I find easier to hold and read than the office hardcover. He writes, it contains the Theosophist editorials for the year 1980 through 2007. And what he writes is important. A straightforward classification into subject areas rather than a date order meant that I was straight into the parts that had a particular interest for me. This is the advantage of this book. And this is a compilation is helpful to every lecturer in Theosophical Society. Whatever subject he want to speak on, he can get the thoughts of Radha Burnier. And also she is not given her own thoughts, but she has quoted many things which are appropriate to that particular topic. So this book is very helpful. And Surendra Narayan himself said, that also I have a letter of Surendra Narayan, who was the vice president
and we have Surendra Narayan archives also. Hmm. And he writes, these watchtower notes, I wonder whether in the world, I wonder whether it would be possible to have a book sale of TPH Adyar at the forthcoming World Congress in Italy. That time he wrote, it is written in 2009. Can you take it to the Italy and have a book fair there on this? And this is very helpful, and it should be propagated. That is what he written is. Book. The world around us, it is very beautiful and inspiring, inspiring publication of Radhaji's Watchtower Note. So these are the words of Surendra Narayan. I have this book, these compilations and all this. Very nice. Pradeep has explained very nicely. Yes, And yes. Radhaji's language is very simple. We can understand. And whatever you have discussed, it is really nice. I also add for the evolution. What evolution we have to do, Radhaji was telling. The human nature is basically kindness and love. These are the two terms we must always remember. And we don't have these two characters. We don't have kindness in our thinking. We don't have kindness in our words. And even we don't have kindness in our giving activities. Whatever service we are giving, in that there is no kindness. Something motive behind it. And when there is such kindness in our thinking, it gives us self-reliance and confidence. When there is kindness in our words, that also gives a profoundness or maturity. So man must have the matured mind, she was telling. And when we have this kindness character in giving also, mind must become a service-minded. And when you give wholeheartedly, then that love radiates. So when kindness and love, this is the true nature of the human being. This has to be evolved through our thinking, through our action of giving, and also through our words, which we use in many times. That is what I want to add in this evolution. Pradeep, congratulations. You have taken very nice subject. You have selected very nice subject. Evolution and progress, which is essential nowadays. We are evolved not yet morally and spiritually. Moral evolution is feeling oneness, and spiritual evolution is rather, as you said, intuition development. Thank you very much. Taral ji, good, this book you have taken for the study. Thank you, thank you. It was actually the Pradeep ji's choice, and Pradeep always comes out with some very good subject from the book. And you must have seen that continuously now we are going towards study of some book or other or some chapters, and let us hope that this goes on. Yes, रमेश भाई आप कुछ ऐड करना चाहते हैं या मैं फिर हाँ यस हाँ ज्यादा तो नहीं है बट ये जो बात आई है जी तो उसमें ऐड ये करना चाहता हूँ कि आदमी हर वक्त कुछ पूछते हैं तो ये जी कृष्णमूर्ति ने भी यही कहा है कि आदमी सुख को सोचता है। जब भी पूछो कि ये चीज मुझे सुख करेगी, ये मुझे सुखी करेगा, ये होगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये बन जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, बोलता है आदमी सुख के लिए नहीं आनंद के लिए उसको आगे बढ़ना चाहिए। मुझे कौन कौन सी चीज आनंद देगी, बिकॉज आनंद इज योर बेसिक एलिमेंट ऑफ योर आत्मा, एंड दैट आनंद के स्वरूप के प्रति जब आप जाते हैं तभी ही दुनिया के साथ मैत्री का भाव विकसित कर सकते हैं। यही कहते हैं।
बहुत बढ़िया। आज जितेंद्र संपत जी आप कहें, जितेंद्र भाई। Yeah, Pradeep, it's a very good talk you have given. But from my reading, from my understanding, from my experience, and from my meditation, I will not differ, but expand to what you have said. First of all, I do agree in a certain way with the scientist that the human being is still not yet perfected. And the progress is evolving is correct in one way. If you look at the first root race that we had, it was transparent bodies. And then in the second root race, we had bodies which were elastic and like plastic, like jelly type. And the people were 180 feet to 200 feet tall. And this same item was mentioned, I think they mentioned in the Puranas of our Vedic books and as well, that there were some human beings who were 180, 200. And then the third root race was the Lemurians and Negroids. At that time, there were no Atlanteans and no Aryans at that time. So that was the third root race. So the progress is going on. Then we had the Atlanteans who are like the Chinese, Malaysian with eyes like this, and that's sort of those people. Then the third one, the next one, fifth one is the Aryan race, which we are now, started from the India, and then the Aryan race continued with the seven sub races, which now goes to Turkey, Greece, towards Europe, Finland, Sweden, where this is why we are still Aryans. All of us are still Aryans. So, and now the next race is coming up. We don't know the name of it. It's not been given. But the sixth root race is coming. The shape of the person, the form will be different. Definitely, there's going to be progress. And the seventh root race will come. That will be the perfect form of the human being. But the being itself, it's nothing but an extension of God or the power, whatever you want to call it. That I have made the word being means boundless, eternal, immutable, naturally glorious. So that one is always perfect, 100% evolved, everything is there, but it's in the bud now at the moment. We have to unfold that bud. The flower rose, when it flowers out completely, then we will say this is a rose. Otherwise, it's still a bud. So we are opening up. And then in the sixth root race, where every human being will have the pituitary gland activated. And in the seventh one, the pineal gland will be activated. Everybody will have that. So in the that progress is there, but that is progress of the form. But the consciousness is perfect. Okay. It's just that it's latent at the moment in human beings. So we have to just unfold it, and the unfolding is the most important part is to kill your desire, kill your ambition. And when you're in your talk, when you have mentioned needs, replace that word need with wants. We want, I want this, I want this. But our needs are provided by the nature. We get the air, we get the sunlight, we get the water, we get all the elements. That is our needs, which I've always given. So the people have the wants, which we have to use it correctly that way. That's what I wanted to say. Yeah. Then there is 1 minute. Okay. Okay, there's to activate what's called the intuitional power, where the Ida and Pingla and Shushumna, the seven
chakras are to be opened up. When you are successfully opening up, then you will have the intuitional power awakened. But this is very dangerous unless you have a guide, you have a guru. Otherwise, we as a theosophists, we should not vie for the power. When we are ready, the power will come. Sure, Thank you very much. सर थैंक यू सर जितेंद्र जी उदय भाई आप कुछ कहना चाहते हैं उसके बाद हर्षवर्धन भाई थैंक यू और तीनों वक्ताओं प्रदीप जी कौस्तुभ भाई और जो हमारा जीटीएफ के ट्रेजर है रमेश भाई डोलिया लंबा समय बाद त्रिवेणी में सुनना मिला तीनों वक्ताओं का आभार आज का विषय जो शिंदे साहब जी द्वारा संपादित हुआ राधा बर्नियर की स्पीच को प्रकट करते हुए विषय को बराबर रोचक था जैसा कि थियोसॉफी का 3 ऑब्जेक्ट है ऐसा 3 महान सत्य भी है उसमें परम जो पहला महान सत्य है उसको आज का प्रवचन में उजागर किया पहला सत्य है कि मानवी का आत्मा अमर है और उसका भविष्य ऐसी वस्तु का भविष्य है जिसके विकास और ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं है अनलिमिटेड हमारा डेवलपमेंट हम कर सकते हैं हमारा कॉन्शियसनेस का चेतना का उसके बारे में बताया गया कि हमारा आंतरिक विकास करना चाहिए मनुष्य की भविष्य का आधार उसका आंतरिक विकास के होता है दूसरा डोलिया साहब ने यह भी बताया कि मैं विश्व बंधुत्व का स्वीकार करता हूं दूसरा करे या बाद में करे दूर की बात है तो इससे मेरे को एक सेंटेंस याद आया तो भगवान हर का भला करे शुरुआत मेरा से करे तो विश्व बंधुत्व मेरे से ही आगे चलना है और विश्व बंधुत्व से ही हम हमारी कॉन्शियसनेस चेतना का और हमारा आत्मा का विकास कर सकते हैं हर थियोसॉफिस्ट का ये स्वप्न होता है कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाए इसके बारे में विषय बहुत रोचक था और बहुत प्रसन्नता हुई सुनने से बहुत सबका आभार और अभिवादन थैंक यू सर यस अर्जुन भाई आप Yes, I must add. First of all, let me congratulate Sindheji, first of all, because this book that was compiled and it was published in 2009, and that was the golden period of the particular regime that was run by Radhaji at that time. And she was 84, and really I remembered that moment of this particular book, which was, I think, inaugurated in that way. And as Swaminathan, the scientist, the agricultural person, the Messiah, agricultural Messiah that we can say. So Swaminathan was there and he just recently passed away. So I pay homage to him also. And this choice of this book is really wonderful. Radhaji had this inclination on certain things. The time that started from 1875 till 1930, that was a different period. And that was the period where the people had the interest in occult science, in occultism. But certain period was there after 1920 when Eddie Besant had a kind of specialization on the particular subjects. So that led to the spirituality in the way. And then what happens? Then mysticism was there. But afterwards, we found that after 1950, what Radhaji had been studying at that time, she might have been very young at that time, and she could have all the different aspects of our learning process of the theosophical literature. So after 75, when she had this responsibility, she worked as the general secretary, then she worked at different levels. She also had the interest in developing the Adyar Center. So she had all these potentialities, and she came to that particular thing which had the regeneration of the human being that was required. So this book, The World Around Us and Human Regeneration, these two books are very important. So whatever the things had happened after Second World War, we found that the people must take care of humanity. Theosophical society has become the society of humanity. So that is more important. So all the worldly worries, the things that go on around us and that degenerate the human beings, that was the point. So I think that the programs that were there at the DR Theatre during the convention starting from 2004
till the last, we can say, till 2015. So all these scientists who worked for the particular regeneration in the environment, they worked for this benefit of the humanity, they worked for this global warming, and all those problems were there. That those problems should be solved, but it is not the work of one nation. It is the work of the people around together. The whole world should come together, and that was her idea. So I think that saving the people from the degeneration of the particular life around the earth. So that was also the point, and very in the vast way she had this understanding, and she had all those particular subjects during the Adyar conventions also. They were there for the discussion, for the seminars and everything. And today this book was taken up. Pradeep, I really congratulate you. You just had those 2 chapters very nicely in Gujarati also. Ramesh bhai, I congratulate you because you spoke very nicely. I like to listen to you because you speak in a very graded way. So that goes with the particular meaning of the subject. And really in Hindi, KAUSTUBH, I congratulate you and you did well. So I think we must go through all these 2 books again. I think another person who would like to go with the human regeneration, that also leads to this particular subject. They are very important. Okay, thank you very much. Congratulations. Human regeneration we have also taken on Triveni. Maybe I'll put that link also together with this day after tomorrow, so people can enjoy the different book. Thank you so much, all of you. I think there is no one to be added, so let us go. Atul bhai, please go ahead. Okay. કેશોરબેન શિવોમ નું ગાન કરાવશે અને ત્યારબાદ આપણે સભાનું સમાપન કરીશું. કેશોરબેન, આપનું સ્વાગત છે. मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न कर्णं न जीवा न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्त धातु न वा पंचकोशः न वाक्पाणिपादौ न चौपस्थ पायुः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मत्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता
चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मृत्यु न शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न वा संगतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम Very nice. You are mute. Taral ji, you are mute. Unmute, Taral ji. मैं यही कह रहा था कि केशवर जी आप जब ये समापन करते हैं तो मन एकदम शांत और लगभग खाली सा होके सिर्फ कुछ शब्दों में ही बह जाता है। थैंक यू। और सभी लोगों को बाय, और ये याद दिलाते हुए कि अगले मंगलवार जुड़ना ना भूलिए, लोगों को भी बोलिए, क्योंकि अगला मंगलवार हम बनाएंगे होली। 25 को होली खेल रहे हैं और हम 26 को मनाएंगे होली यहाँ त्रिवेणी में। लगभग 15 ऑलरेडी गीत संगीत आ चुके हैं जिसमें हमारे थियोसॉफी के सारे गायक हैं। तो आप सब लोग जरूर इस मेरी जो मैं खबरें डालूंगा या फ्लायर डालूंगा उसको और आगे पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग आए और सुने।